Hi, this is Era, and in today's video, gagawa tayo ng cinnamon roll. Or in my case, gumagawa na ako kaso late ako nag-intro. Okay, so, I'll be sharing my cinnamon roll recipe. Kasi tag-ulan ngayon, masarap mag-pastry, tinapay, and then magkape on the side. So, yun yung gagawin natin. I'll be sharing with you my recipe, the procedure, and also the costing na rin para sa magbabalak gawin siyang negosyo para malaman nyo magkano ba yung puhunan, kita, at tubo sa cinnamon roll. Okay? Before we start, make sure to like and subscribe to my channel, Air's Journey, for more negosyo recipes, and also you can follow my Facebook and Instagram to be updated. Okay, so let's begin. You will be needing 3.5 cups of bread flour. I'm using bread flour, pero you can use naman all-purpose flour as an alternative. Next, add in your 1/4 cup of white sugar, half a teaspoon ng salt, 2.5 teaspoon instant yeast, and then mix it well. Yung yeast na gagamitin natin ay instant fast-acting. Sinasama na siya mismo sa dry ingredients. Kung gagamitin nyo naman yung active dry yeast, kailangan nyo pa siya i-dissolve and rehydrated in warm water. So, reminder lang na i-check nyo maigi kung anong yeast ang meron kayo before doing this. So, bread flour yung gagamitin ko because mas higher ang protein content niya. So, yung dough natin mas magiging maganda. Kumbaga, mas stapled, mas maalsa, mas maganda yung magiging form at shape. Once you're done, make a well sa center and then add in 1/2 cup of milk. I'm gonna be using evap milk. Pwede din naman kayong gumamit ng fresh milk if you like. Add 1 large egg and then beat it. By the way, lahat ng ingredients natin ay room temperature dapat. Add 1/4 cup ng melted butter or margarine and then add 1/2 cup ng water. So, i-mix lang natin siya maigi hanggang sa maging well-combined na lahat ng ingredients. Stir natin hanggang sa maging soft dough na siya. Sa liquid, depende sa flour na gagamitin nyo, by the way. Ang bread flour, mas nag-absorb siya ng liquid compared sa all-purpose flour. Kung sa tingin nyo yung dough nyo ay dry pa, pwede naman kayo magdagdag ng liquid paunti-unti. Water man yan or milk. So, i-need lang natin, make sure to dust the surface na paggagamitan. If you have a mixer, mas maganda. If wala naman, okay lang kahit manual to. You just have to knead it for about 6 to 10 minutes. After that, i-rest natin siya for about an hour or more hanggang sa mag-double yung size ng dough. Next, i-grease natin yung bowl na paglalagyan natin ng dough and also yung dough na rin. Next is cover it with a cloth or cling wrap and then place it somewhere na dry or room temperature. Habang hinahayaan natin mag-rise yung dough natin, gawin na natin yung filling. Add 1/2 cup ng brown sugar and then 2 tablespoons ng cinnamon powder. And then mix it. After 1 hour, nag-rise na yung ating dough and nagdoble na siya, i-press lang natin or suntukin nyo siya ng lightly para lang ma-release yung air ng dough. Gagamit tayo dito ng rolling pin and make sure na i-flour natin yung surface and yung rolling pin din. Roll the dough to about 24 by 15 na rectangle. Then use a brush or rubber spatula and then spread lang natin yung softened butter natin. This is 1/4 cup, by the way. Basta spread lang natin all over and then add in your cinnamon filling. Then tightly roll it from the bottom to the top, parang roll cake, just like what I'm doing. Next, gagamit ako ng 2 square pan, i-grease lang natin with oil or you can use butter. Then, gagamit tayo ng scraper, pangkat. Pwede rin kayong gumamit ng dental floss since maganda siya pangkat if naghahanap kayo ng alternative. Or better yet, if you have a serrated knife, you can use that. Yun yung best option natin. But since wala ko noon, I'll be using my scraper instead. Then, slice lang natin siya for about 2 inch thick.
Then, pagkakat, ilagay na natin sa ating pan. Huwag niyong pagdikit-dikitin to kasi hahayaan pa natin siyang mag-rise for about 50 minutes to 1 hour. Again, tatakpan natin siya ng cloth or cling wrap and then let it rest for about 50 minutes to an hour. And this is how it looks like after 50 minutes. I know nakahiga yung gilid kasi, I don't know, hindi ko ata naayos yung pagkalagay ko. But, yeah, eto, nakita natin, nag-rise na siya. Okay, so nag-preheat na ako ng oven for about 180 degrees Celsius 10 minutes bago ko siya ilagay. But first, i-brush muna natin to with melted butter sa ibabaw para mas maganda and mas makulay siya pag binake. Also, dagdag moisture din. Bake it for about 30 minutes, 180 degrees Celsius hanggang sa mag-brown na yung ibabaw. And this is how it looks like. This is so yummy. Let it cool down first for about 30 minutes and then gawin na natin yung ating glaze. I'll be using a hand mixer. If you have one, you can also use a whisk kung wala naman kayo hand mixer sa bahay. In a bowl, add in 1/4 cup of cream cheese and 2 tablespoons ng butter or margarine. Beat it and then add 1 cup of powdered sugar. By the way, this is sifted. Then add a pinch of salt, 1 teaspoon vanilla extract, 1 tablespoon of milk. Beat it for about 2 to 3 minutes. I will be using a paper box kung nagbabala kayong ibenta to. Lagay ko sa description kung saan ko siya nabili. And then, lalagyan muna natin sa ilalim ng parchment paper. And then, lagyan natin ng glaze sa ibabaw. And here is our cinnamon rolls with cream cheese glaze ready to be served. Oh my gosh, nagugutom ako. Ubus na siya sa amin 2 days pa lang. Tapos ngayon nag-edit ako nito ng 1 AM. So, ano na. Anyway, kung pangkain nyo lang naman to sa bahay, pwede nyo nang ilagay later yung glaze for presentation. O, diba? Taste test. Super soft niya. Can you even see it? You guys want to check how soft this is? Tignan nyo. Ew, ang pangit ko. But like, sobrang moist niya. And super soft. Oh my gosh. Should I even describe it? Guys, tatawagin ko si Mama. Tingnan ko kung mas maganda yung description niya. I don't have any reaction. Yun yung reaction ko. See that? Crunchy and moist at the same time. And then gooey. Gawa nung cream cheese frosting. Oh my gosh. Oh my gosh. Wait, tawagin ko kasi Mama. Wait. Kailangan ko ng ibang reaction kasi baka sabihin nyo napaka-bias ko kasi ako yung gumawa. Wait. Okay, nandito sa tabi ko si Mama. Pero ayaw niya magpakita sa inyo dahil nahihiya daw siya. So, bibigay ko sa kanya to. Go, Mom. Hindi, nakain ko na yan eh. Ito na lang. Wow, Hana. sarap. Ang moist niya, no? Yes. At saka success. Tignan niyo Diba? yung ilalim. Hindi siya Pinakita mo na ba yung loob niya? Gooey, ang moist. Ha? Pinakita mo ba yung loob niya? Ay, hindi. Parang binaak mo. Sige, biyakin mo. Wait, sa harap ng camera. May kagat mo eh. Wait. Okay. Wait, ang labo. Wow, sarap. Blurred! Sayang. Lasang Cinnabon. Yeah. Oh my Favorite gosh. yun.
Tama lang yung cinnamon powder na nilagay mo. Yeah. Masarap din ang glaze. Okay. Cream cheese frosting or cream, I don't know. Okay, time for our costing. Paalala lang yung costing ko na base po to sa time, date, and location ng mga pinagbilhan ko. Maaaring maiba to sa'yo. This is just my example. Okay? In total, 3 box yung nagawa natin sa ating cinnamon roll with cream cheese glaze. Yung ingredients natin, 127.70 pesos ang nagastos natin. O diba, 3 box magagawa nyo dito. Tapos, 127.70 pesos lang. Dahil, pag binili ko to sa labas, siguro umaabot to ng 250 to 300 pesos ang isang box. But, sa bahay, makakagawa kayo nito for just 127.70 pesos. O, diba? So, this is gonna be a trial lang. But, if you're planning to sell this, syempre, mas maganda kung maramihan na para makapaglagay kayo ng labor cost. Anyway, sabihin na natin pupuhunan ako dito ng 500 pesos lang. So, since 127.70 pesos na yung 3 box, sabihin na natin magbebenta ako ng 9 boxes. So, pag 9 boxes yung gagawin nyo, times 3 nyo lang, that's 381.10 pesos. So, just imagine 9 boxes na magagawa nyo. So, 381. Other expenses natin ay 198 pesos. In total, yung magiging puhunan nyo dito ay 581.10 pesos. So, i-divide natin siya sa 9. That's gonna be 64.56 pesos yung puhunan nyo each box. So, again, ang isang piraso nito sa mga coffee shop nasa 100 pesos. Pero, 64.56 puhunan, isang box na. You can just imagine kung gaano kalaking mura sa atin to. Anyway, ang isang box, you can sell this 150 to 180 pesos. For me, okay yung 180 pesos. Hindi ka mapapahiya kasi sobrang sarap na itong recipe na to. And also, sobrang ganda ng quality din, ng packaging, yung presentation, yung lasa and all. I swear, hindi ka mapapahiya sa recipe na to. Pero nasa sa inyo naman yan kung magkano nyo gusto yung presyohan. But for me, okay na yung 180 pesos. So, pag nakabenta kayo ng 9 box, meron kayong 1,620 pesos na kita. Sa 9 boxes na yon, ang magiging tubo nyo ay 1,038.90 pesos. So, just imagine, mas malaki pa rin yung tubo compared sa puhunan. Kasi yung puhunan nasa 581. Ngayon, kung nagbabala kayong seryosohin to, makabenta kayo ng 9 box a day sa loob ng isang buwan, meron kayong 31,167 na tubo monthly. Again, kung sasamahan nyo ng sipag, diskarte, at tiyaga, hindi malabong hindi kayo makabenta ng 9 boxes or even more in a day. So, yeah. That's it for today's video. I am blurred. That's it for today's video. I hope you learned something new and God bless everyone. Bye! I hate you too, Johnny. I hate you